हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू PFC अकॅडमी. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत 9th क्लास इंग्लिश 3.1 कोरोमंडल फिशर्स या पोयमचा वर्कशॉप. त्यासाठी व्हिडिओला शेवटपर्यंत नक्कीच पहा आणि तुम्ही जर चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा. सोबतच बाजूची बेल आयकॉन प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशन ओके करून द्या. सो लेट्स स्टार्ट द व्हिडिओ. English workshop. Question number first. Answer the following questions. खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. A. How many stanza are there in the poem? कवितेत किती स्टँजा आहेत हे सांगायचे. Answer. There are 3 stanza in the poem. B. How many lines are there in the poem? कवितेत किती ओळी आहेत हे सांगायचे. Answer. There are 12 lines in the poem. C. List the rhyming word in each stanza. प्रत्येक स्टांजा मधील यमक जुळणाऱ्या शब्दांची यादी आपल्याला इथे बनवायची आहे. Answer. First stanza, light, night, tree, she. Second stanza, call, all, drives, lives. Third stanza, grow, blow, flee, she. अशा प्रकारे आपला फर्स्ट क्वेश्चन इथे कंप्लीट झाला आहे. पाहूया नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सेकंड. You know that many problems have rhyming words or rhymes at the end of the line in such stanza. Their pattern of rhyming is usually shown with the help of small letters such as A, B, C, etc. Pattern of rhyme is known as the rhyming scheme. The rhyming scheme of each stanza in this poem is AA, BB. Verify. Answer. Light, A, night, A, tree, B, E, B. अशा प्रकारे क्वेश्चन नंबर सेकंड आपला इथे कंप्लीट झाला आहे. पाहूया नेक्स्ट क्वेश्चन. So question number third. What do the following expression refer to write in a word or phrase? खालील शब्दप्रयोग कशाचा उल्लेख करतात किंवा खालील अभिव्यक्तीचा संदर्भ काय आहे हे एका शब्दात किंवा शब्दसमूहात लिहा. Answer are given directly. A. Deeping wealth of the tide. Fish. B. Kings of sea. Fisherman. C. At the follow of the sun. At the sunset. D. The edge of the world horizon. अशा प्रकारे क्वेश्चन नंबर थर्ड आपला कंप्लीट झाला आहे. पाहूया नेक्स्ट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 4. मॅच द फॉलोइंग. जोड्या लावा. A. The wind. 4. Side. B. Down. 5. Mother holding her child. C. T. Tree. Mother. D. Cloud. 1. Brother. E. Waves. 2. Comrade. अशा प्रकारे क्वेश्चन नंबर 4 आपला इथे कंप्लीट झाला आहे. पाहूया नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. Find and write the line in the poem that refer to. कवितेतील ओळी शोधा आणि या शब्दा संबंधातील ओळी इथे लिहा. A. Early morning. ते पहाटे लवकर. Answer. Rise brother rise, the weakening skies pray to the morning light. B. Evening. संध्याकाळ. Answer. Hot toast, sweet toast,
at the full of the sun, where the hand of the sea good drives. Full moonlight, पूर्ण चंद्राचा प्रकाश. Answer. And sweet are the stand at the full to the moon with the sound of the voice we love. So, question number 6. Write the line that show that the fishermen are not afraid to the sea or of drive. अशा कवितेतील अशा ओळी शोधून लिहा ज्याने दर्शवले जाते की मासेमार कशालाच घाबरत नाही. Answer. 1. To capture the gaping wealth of the tide, for we are the kings of the sea. 2. What though we toss at the fall of the sun, where the hand of the sea would drive. 3. We who hold the storm by the hair, we had in his breast our lives. अशा प्रकारे क्वेश्चन इथे कंप्लीट झाला आहे. पाहूया नेक्स्ट क्वेश्चन. 7. In the last stanza, 2 lines refer to a landscape and 2 lines refer to a seascape. Which are they? Copy them the poem correctly. कवितेतील शेवटच्या कडव्यात 2 ओळी भूप्रदेशाचा उल्लेख करतात व 2 ओळी समुद्राचा उल्लेख करतात. त्या ओळी आपल्याला कवितेतून शोधून जशाच्या तशा लिहायच्या आहे. लँडस्केप. 1. Sweet is the shade of the coconut glade and the scent of the mango grove. 2. And sweet are the shade at the full o, the moon with the sound of the voice below. Seascape. First, but sweeters, O brother, the kiss of the spray and the dance of the wine frost glee. 2. Row brother row to the edge of the verge, where the low sky matters with the sea. अशा प्रकारे क्वेश्चन नंबर 7 आपला इथे कंप्लीट झाला आहे. पाहूया नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. Select a few lines from your favorite nature poem in your mother tongue and translate them into English. इथे मित्रांनो तुम्हाला आवडणारी निसर्ग कविता च्या ओळी लिहून त्याला इंग्लिश मध्ये ट्रान्सलेट करायचं आहे. तर मी इथे मला आवडणारे निसर्ग कवितेच्या ओळी लिहिल्या आहे आणि अशा प्रकारे त्याला इंग्लिश मध्ये ट्रान्सलेट केलं आहे. अशाच प्रकारे तुम्ही तुम्हाला आवडणारी निसर्ग कविता लिहून त्याचे इंग्लिश ट्रान्सलेशन करू शकता. अशा प्रकारे क्वेश्चन नंबर 9 इथे आपला कंप्लीट झाला आहे. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंट्स बॉक्स मध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल मित्रांनो तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका आणि जास्तीत जास्त मित्रांपर्यंत हा व्हिडिओ शेअर करण्याचा प्रयत्न करा. थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.